hosting me, and especially to all of you for showing up in the middle of a workday to come hear me talk. It's been incredibly fun to go around talking to people throughout Georgia. I am definitely learning as much or more from Georgian readers as any of you are going to learn from me, and I'm just really honored to be here, so thank you. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო რადარამს, რომელსაც ამ ქვეყანაში ჩამოიყვანა, შემდეგ დიდი მადლობა ბიბლუსის, რომელიც მას პიზლობს და თქვენ ყველას, რომელიც ამ სამუშაო დღეს აქ მოხვედით და გაინტერესებთ ჩემი წიგნით. So the book obviously is about being wrong, which means that I spent about 5 years of my life thinking very deeply about something that most of us try very hard never to think about at all, which is the experience of making mistakes. ჩემი წიგნი ეხება ცდარობას, ისეთ გამოცდილებას, რომელზეც ყველაზე ნაკლებად გვინდა რომ ვიფიქროთ, მე კი ამაზე 5 წელი ვიფიქრე, 5 წელი გავატარე ამ წიგნის წერაში. And the book really began with a paradox, and the paradox is this. წიგნის წერა კი დაიწყო ნამდვილი პარადოქსით და ეს პარადოქსი ესეთია. So on the one hand, we all understand that making mistakes is a totally natural part of life. ერთი მხრივ ჩვენ ყველა ეს გვესმის, რომ შესაბამის ჩადენა ძალიან ბუნებრივია ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში. In fact, as far as I can tell, in every language and every culture of the world, there is a saying that gets at that fact. So in English, we have this very common cliched expression, to err is human. I understand that the Georgian equivalent is something along, I'm not going to try it because that would be disastrous, but it's something along the lines of only God is infallible, all people are fallible. And really every language has a saying like this. ყველა ენას და კულტურას აქვს ერთგვარი გამონათქვამს, რომელიც ამას ამტკიცებს, მაგალითად ინგლისელებს გვაქვს ესეთი ანდაზა ცდებოდა ნიშნავს იყო ადამიანი, ქართველებს არ ვეცდები ახლა ვიცოცხლო ზუსტად ესია, მაგრამ მგონი ეს გამოთქმა რომ მხოლოდ ღმერთია უშუცდელო და ადამიანი ყოველთვის ცდება, ამის ეკვივალენტურია. And if you look at all of the ways that we have tried to make sense of what it means to be a human being throughout history, all of those systems for understanding humanness place at their heart this idea that people fundamentally make mistakes. And that's true whether these systems of understanding come to us from religion or science or philosophy or psychology. These are fields that have almost nothing in common, but they share the idea that to be human is to goof up, is to make mistakes. ყველა მეცნიერებას სფეროს, რომელსაც კი უცდია რომ გაეგო ადამიანის ბუნება, შეესწავლა იგი ყოველთვის ფუნდამენტურ ამოსავალ-წერტილად იღებდა ამას, რომ ადამიანი ცდება, მისი ბუნება ისეთია, რომ მას შესაბამის დაშვებას მარტივია მისთვის. ეს მაგალითად რელიგიაში, რელიგიათა სახსნის ყველაფერს, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და ყველაფერს. So in the abstract we all understand this perfectly well. And yet somehow, in our own lives, in the concrete and in the present tense, we're really, really bad at dealing with mistakes. And we hate the experience, and in general, we respond to it very poorly. მაგრამ რატომღაც პრაქტიკულ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ძალიან ცუდად გვესმის და იშვიათად თუ ვიაზრებთ ამას. Specifically, we spend a huge amount of time fighting with other people over whether we're right or they're right. And when we do actually make mistakes, what we usually do is, instead of saying, look, I'm human, this is a part of life, maybe I can learn something from it, we typically instead deny it, get very defensive about it, blame it on someone else if we possibly can, and if we can't, come up with some kind of elaborate explanation for why, well, you know, really I wasn't actually all that wrong. ჩვენ შეცდომას ან ბოლოს ყველას დამყოლებით ვთქვათ რომ ხო იცი რა მეგონი ეგ ძალიანაც არ შემწდა რო არ შეცდომა ეგ ძალიანაც არ